এটা হচ্ছে ভুটিয়া চত্বর। আপনারা হিন্দ সিনেমা থেকে ট্রাম লাইন ধরে যখনই সোজা আসবেন দেখতে পাবেন। এরা হচ্ছে প্রত্যেক বছর শীতকালে আসে, 3 মাস মতো থাকে, তারপর আবার চলে যায়, তারপর আবার পরের শীতে আসে। এটা কিন্তু কলকাতার একটা হেরিটেজ, এটা কলকাতার ট্রেডিশন। আপনারা যারা এই জায়গাটা ফ্রিকুয়েন্ট করেন, চাঁদনির জায়গাগুলো বা ওয়েলিংটন স্কোয়ার, দে উইল বি নো স্ট্রেঞ্জার টু দিস। এটা দশকের পর দশক ধরে এখানে এসে ব্যবসা করছে এবং এখান থেকে ছোটোবেলায় অনেক জিনিস কিনেছি। এখন অতটা আসা হয় না, বাট দেখে ভালো লাগছে এগুলো। সো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম ব্যাক টু ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও, ওয়েলকাম ব্যাক টু সুজয়chronicles। এবং আজকের ব্লগটা একটু স্পেশাল হতে যাবে, তার কারণটা আপনারা একটু পরেই জানতে পারবেন। সো স্টে টিউন, ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ অবধি দেখবেন প্লিজ। তো আজকের আমাদের ব্লগটা হতে চলেছে অ্যাবাউট দিস ভেরি প্লেস, Saldanha Bakery. It is one of the oldest bakeries in and around Kolkata. তো আপনারা যদি আমার আগের কোনো ভিডিও দেখে থাকেন তাহলে দেখতে পারবেন যে আমি সালদানা বেকারির ব্যাপারে আগেও মেনশন করেছি। আই রিয়েলি লাইক দ্য প্রোডাক্টস। তো আজকে এখান থেকে কিছু অর্ডার নেওয়ার আছে আমার। একটা কথা এখানে বলে রাখা ভালো যে এখানে কিন্তু প্রি অর্ডার করতে হয়, মানে এসে আপনারা চাইবেন কিছু নিতে, আপনারা কিন্তু পারবেন না। ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজকে প্লিজ এক্সকিউজ করবেন, রাস্তাঘাট বুঝতেই পারছেন। প্লাস এটা একটা বিজি টাইম, এখন 3:30 মতো বাজে, তো আওয়াজপত্র একটু হবেই, সেটা এক্সকিউজ করবেন। এনিওয়েজ এখানে প্রি অর্ডার না করে কিন্তু কিছু পাওয়া যায় না। হয়তো যদি লাক ভালো থাকে 1-2 পিস কিছু পেতে পারেন, বাট বাল্ক অর্ডার যদি কিছু থাকে প্রি অর্ডার না করে কাইন্ডলি আসবেন না। এবং আমি কালকে এদের কাছে প্রি অর্ডার করেছি বা হোয়াটসঅ্যাপ এবং পারমিশনও চেয়েছি টু ব্লগ অ্যান্ড টু আস্ক দেম আ ফিউ কোয়েশ্চেন্স। দেখি ওনারা আমাকে এন্টারটেন করেন কিনা। যদি করেন বা না করেন সেটাই হোক, আমি সবটাই শেয়ার করবো। সো আই এম হেডিং আপ গাইস। এখানটাতে এরা অর্ডার নেয় এবং অর্ডার দেয়, কোনো কাজ চলছে এদের। So if you guys can see, work is going on in full motion. This is a very hectic time, I believe, but still they have agreed to answer a few questions of mine, and it is very nice of them. So let's see how it goes down. This is a few of their items. This is the Christmas menu, but Christmas is long gone. Anyways, I just shared it with you. Okay friends, so seated in front of me is the beautiful Debrah. She is the owner of Saldanha Bakery. So ma'am, could you please tell me something about the establishment of Saldanha? Saldanha's is a bakery which has been established in 1930. So almost 91 years. Yeah, by my grandparents. And after that, my father and mother ran it. Then I gave up my banking job to take over the business. And now Alisha, who's the 4th generation, a pastry chef from Macaroon, London, has also joined the business. So she's the 4th generation in the business. And I believe your father was a chartered accountant, right? Yes. So it's a family of high achieving individuals. So anyways ma'am, so since Alisha went abroad for studying, so it is a natural tendency among human beings, or I should say among Indians, you know, when they go abroad and when they graduate from such a reputed university, they tend to settle abroad, work abroad. So what made her return back to India? Actually, she went abroad with the purpose of Serving Saldanha. learning and coming back to eventually join the family business. So that intention was very clear in her mind. In fact, from a very young age, while I was working in the bank, she used to be in the business with my parents. So she was always around the business, and she knew that one day she would like to carry the mantle forward, the legacy forward. So the purpose of going there was always with the intention of coming back and utilizing what she has learned, the new products, the new methods, the advanced techniques into the business. So infusing new life into the business. So it is such a nice sentiment to have, and such a rare sentiment, because youngsters these days, when they go abroad to study, they generally go with the intention of settling abroad. Anyways ma'am, so the recipes that you incorporate into your products, so is there any particular influence in these recipes? See, the recipes which my grandmother started, my dad improved on some of the recipes, and some of the items became very popular, like the walnut cake, for which we are known all over. I mean, clients all over love it. Even I am a fan of the walnut cake. And the coconut macaroons. So those are the 2 items that dad did tweak the recipe and tweaked it for the better. When I came in, I started working on the savory items. I'm a foodie, so I love to taste, experiment, and
So we're always open to ideas from clients, any new product they'd like us to try. We try our best to introduce it, and the thing that we always try to give you a product at a price which we feel would be affordable and where the client would want to come back again and again. We're not looking at a one-time buy and it's, oh my god, it's so unaffordable, but something which they can keep coming back to again and again with fresh products, freshly baked, and the highest quality ingredients. So that is why I believe pre-order is a must. Pre-ordering is Because people just can't willy-nilly come over here and expect that they can we get. bake to order. Of course, there is a little extra we make, but that is all over by the evening. Okay, ma'am. So regarding the coconut macaroon, from what I've heard from one of the YouTube videos, that it has got an Goan influence. Yes, it does have a Goan influence. The macaroon, see, in Goa, coconut sweets are something that are really yummy and every Goan loves. So this also has an influence of Goa in its taste, etc. So, ma'am, does Saldanha, the family, does they date back to Goa? Is anyway? Yes. Okay. We are from Goa. Saldanha is a very popular Goan name. The pronunciation is Saldanha now, but I guess with the Portuguese influence it would have been Saldanha because a lot of people do pronounce it like that. But definitely we are from Goa, and my grandmother was born in Goa and my grandfather, and then they came to Calcutta. So I believe the founder was Ignatius Saldanha, the Sorry. founder of Saldanha. The founder of Saldanha was Obelina Saldanha, my grandmother. Okay. So the rumor is that it is Ignatius Saldanha. Ignatius Saldanha is my grandfather. Okay. So, see, they both started the business. The business was in the name of I Saldanha, that is my grandfather. But my grandmother was a proprietress. And in all subsequent generations, it has always been the lady of the house who has been the proprietress. So, after my grandmother, it was my mother. And then myself, and then Alisha. So, ma'am, besides the walnut cake and the coconut macaroon that you have mentioned, and I can vouch for it, they are really delicious. Apart from this, are there any hot picks that people should be looking forward to when The they visit Christmas Saldanha? cake is very, very popular. And in fact, right up to now, with travel opening up and people traveling abroad, the most popular item right now that they want to carry abroad because of its durability is the rich fruit cake, the Christmas cake. So we are still making so that it lasts longer. They want to carry it and have it. It's so nice. But apart from that, you see, we have a lot of items which are very, very popular. On the savory side is our chicken envelopes, our chicken patties, which is the old time chicken patties, which you don't really get nowadays. So people who are used to that taste, they keep coming back for that. Then we have cheese puffs, which are light and flaky. And the quiches, the mushroom and cheese quiche. So those are the items that we have right now on the savory side. Sandwiches are also very popular. And in terms of the sweet items, I told you about the cakes, the macaroons. We've also introduced French macaroons. We've introduced lemon meringue pie. So, these are the items which are very popular. Even for weddings, the almond slices are very popular. Ma'am, there is one more thing that I would like to ask. So, what does future hold for Saldanha? I mean, are you planning to expand your business? Are you planning to open any outlet? Well, the pandemic did give us a shake up and made us wake up and reach out to a lot of Calcuttans, and we're very thankful for the support we have received from our clients, from the people in Kolkata, our customers, our friends. We've done a lot of building camps. We've reached out. Our delivery has increased. So, we've geared up to reach out to people. We know it's very difficult to come to the bakery. A lot of people love coming here because of the different atmosphere than when you go to a regular shop. But we have also reached out and we started delivering to customers. So, ma'am, as you have mentioned that you are not tied up with Zomato or Swiggy, so that to keep the prices in check, and which I vouch for. So, how do you reach out to customers, or do you have a delivery system? We have our own drivers. That way we have a control on their hygiene, their deliveries. We know that, yes, they're not traveling by public transport, they're on the bike, we have private vehicles, so that way we know that we can vouch for their
thing, because at the end of the day we have to look at our client safety as well as our safety. So we have to, this is actually the new way forward. We have to be very, very careful. Ma'am, since I have been a student of marketing, so I was wondering that, in which ways can Saldanha be more popular? Or, how can you guarantee more footfall? Because when you see other establishments in and around Kolkata, people who offer bakery that is kind of comfort food, home style cooking. So most of them, you will see that they have got their own outlet. But Saldanha is running from their own premises, their own residence. So does that ever worry you that, No. Of course not, it's a 90+ successful story. We do not worry because we have a steady stream of customers. We have a band of devoted clients who will not go elsewhere. And we also have bulk business. So I feel that operating from here, we have been able to grow while maintaining a full control on our production, our quality, which is of prime importance. Absolutely. I don't want to dilute that. And we have grown quite a bit. So, I'm very grateful to God. I'm very grateful to the city of Kolkata, to my staff, to everyone who has helped us grow. So, ma'am, your primary marketing tool is word of mouth publicity. Absolutely. No better way than our clients. And ma'am, here is one of your clients who, in his second visit over here, so I picked up my item and then I went for some work into New Market and I was buying some cutlery over there and an old man came, not too old, in his 60s maybe. So he was looking for a cake for some purpose, I don't remember that. And he was contemplating between, I can take the names because it's me who is taking the names, Nahum's. And there is another establishment in New Market, I don't remember exactly, maybe Imperial. Both are century-old establishments. So he was like having a word with the owner of the shop, not with me, that that which one should I go for, since he is also a New Market shop owner. And I was there and I couldn't help but intervene. I said that since you are contemplating and you are in this area, also consider Saldanha's, because I have only had their food once. This is the second time I've had their food, but I have not eaten it. But I can say that, if you're looking for some comfort food, some home style baking food, Saldanha is right up there. It is right up there. And yeah, I've got no complaints with Saldanha food. All of them are pretty good. And the walnut cake is absolutely delicious. The coconut macaroon is so unique, it is so flaky, it is light, and yet it is so rich with the flavor of coconut that it is second to none. Okay, so much. Thank you to Debrah ma'am for having a word with us. It's a hectic day here at Saldanha's. There is some work going around in the ground floor. Maybe some renovation is going on. So thank you so much, ma'am. Welcome. So guys, I'm finally done with Saldanha's. I've got my products. So বাইরে বেরিয়ে এলাম. So I had a really meaningful conversation with Debrah ma'am, who is the owner of Saldanha's. She even wanted to include her daughter Alisha in the video, but she was busy and she was preoccupied with a phone call. Anyways, নিচে বেকারি যে অংশটা যেখানে এরা খাবার দাবার বানান সেটা শুট করা গেল না, because there is some work going on. I can show you something. দেখতে পাচ্ছেন তো রেনোভেশনের কাজ চলছে, তো তার জন্য ওই জায়গাটাকে ওরা এখন বন্ধ করে রেখেছে, কারণ ধুলোবালি খাবার দাবারে যাবে, দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট ইজ নট ডিজায়ারেবল অ্যাট অল, তো ওর জন্য ওরা বন্ধ করে রেখেছেন। এবার সালদানাটা যেহেতু একটুখানি বাইলেনের ভেতরে, আমি আপনাদেরকে একটা ডিরেকশন দিয়ে রাখি। তো ওয়েলিংটন স্কোয়ার, যেটা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, সেখান থেকে সোজা এলে পরে, বা তার আগে হচ্ছে হিন্দ সিনেমা ট্রাম লাইন, হিন্দ সিনেমা থেকে সোজা ট্রাম লাইন ধরে হাঁটবেন তো আপনারা দেখতে পাবেন ওয়েলিংটন স্কোয়ার, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার। সেখান থেকে যদি সোজা আপনারা ট্রাম লাইন ধরে ফলো করেন তাহলে পরে বেশ কিছুটা গেলে পরে দেখবেন রফি আহমেদ কিদবাই রোড ধরে, তো রফি আহমেদ কিদবাই রোড ধরে কিছুটা গেলে পরে দেখবেন আপনারা ডিসি সেন্ট জুয়েলার্স পড়বে। সেই ডিসি সেন্ট জুয়েলার্সের গা দিয়ে বাদিক দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, এটা একটা ছোটো গলি বলবো না, বড় গলিই বলবো, বড় গলি দিয়ে কিছুটা দূর এলে পরেই আপনাদের বাহাতে পড়বে সালদানহা। তো আপনারা গুগল ম্যাপসে নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন। তো কাইন্ডলি চেক দিস এরিয়া আউট, কাইন্ডলি চেক দিস প্লেস আউট, ইট ইজ ভেরি ওয়েল রিনাউন্ড। এরা খুব ভালো হোম স্টাইল বেকিং প্রোডাক্টস দেয়, এদের প্রোডাক্টসগুলো রিজনেবলি প্রাইসড, এবং কোনো মতেই এই ভিডিওটা স্পন্সার্ড নয়। আর ট্রাই করতে পারো, এটাই বলবার আছে। যদি তোমাদের নাহুমস পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে পরে দেয়ার ইজ আ ভেরি গুড চান্স যে তোমাদের সালদানাও পছন্দ হবে। এবং এখন তো আমি এসছি ফেব্রুয়ারিতে, ক্রিসমাসের সময় এলে পরে বা উইন্টারের নিউ ইয়ারের টাইম এলে পরে এখানে কিন্তু মানে প্রচুর ভিড় লেগে যায়। তো গাইস, আমি বাড়িতে চলে এলাম আমার জিনিসপত্র নিয়ে, এবং যেটা উপরি পাওনা হলো সেটা হচ্ছে যে বেশ খানিকটা হাঁটা হলো। আমার বাড়ি থেকে সালদানা বেকারি খুব একটা কাছেও নয়, খুব একটা দূরেও নয়, হেঁটে, এবং আমি মোটামুটি ফিটনেস লেভেল এখনও ঠিকঠাক রেখেছি।
তো আমার বোধহয় হেঁটে 20 থেকে 25 মিনিটের মধ্যে লাগলো, 22 মিনিট মতো লাগলো। আসার সময়ও অলমোস্ট ওরকমই লাগলো, হয়তো যাই না, অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওরকমই লেগেছে হয়তো। তো একটা ভালো ওয়াকিং সেশন হয়ে গেল। সো সো দ্যাট ইজ অলওয়েজ নাইস টু হ্যাভ। আর এবারে তোমাদেরকে প্রোডাক্টসগুলো আমি দেখাই। বাই দ্য ওয়ে, আমি প্রাইস ডিসকাস করতে পছন্দ করি না, এই ভিডিওটাতেও তার ব্যতিক্রম হবে না। তোমরা যদি সালদানা প্রোডাক্টের প্রাইসগুলো জানতে চাও, একবার জোম্যাটো চেক করে নিও। হাওয়ার এখানে একটা কথা বলে রাখি, জোম্যাটোতে যে প্রাইসগুলো এখন প্রিভেল করছে অফ সালদানা বেকারি, সেগুলো কিন্তু ঠিক নয়, অ্যাকিউরেট নয়। আইটেমসগুলো সব ঠিক আছে, বাট প্রাইসগুলোতে কিন্তু বেশ কিছুটা করে দাম বেড়েছে। আমার এস্টিমেশন অনুযায়ী যে মানে মেনুটা দেওয়া, সেটা বোধহয় 3-4 বছরের পুরনো। তো পার ইয়ার দেবরা আমাকে যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে ওদের 10 টাকা করে দাম বাড়ে বোধহয় বেশিরভাগ আইটেমসগুলোর, বা 5 টাকা করে বাড়ে, এরকম কিছু বাড়ে। বাট মোদ্দা কথা হচ্ছে জোম্যাটোতে যে লিস্টটা রয়েছে সেই লিস্টের মেনুগুলো আপনারা দেখে নেবেন, আইটেমসগুলো, বাট প্রাইসগুলো দেখবেন না, প্রাইসগুলো কিন্তু তার থেকে বেড়ে গেছে। আমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপে সালদানা বেকারির ওরা পাঠিয়েছিল বোথ সেভরিজ আর পেস্ট্রিজের যে লিস্টটা এবং প্রাইসের সমেত। আমি সেটা কি করে শেয়ার করব ভিডিওতে, আমি সেটা ভাবছি, যদি পারি আমি নিশ্চয়ই শেয়ার করে দেবো তোমাদের সাথে। এগুলোকে আনবক্স করা যাক। এইটাতে মোস্ট প্রবাবলি ওয়ালনাট কেকটা রয়েছে। ইটস আ 1 পাউন্ড ওয়ালনাট কেক, ইয়েস। আর এটাতে রয়েছে যেগুলো বাকি আইটেমস আমি অর্ডার করেছি, আমি বলে দিই খুলে একবার। হিয়ার ইট ইজ। এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ, দিস ইজ দ্য ডার্ক চকো ব্রাউনি, দ্যাট ইজ দ্য কোকোনাট ম্যাকারুন। এটা বোধহয় এটা মোস্ট প্রবাবলি হচ্ছে, হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্কোনটা, ভ্যানিলা রেজিন স্কোন। এটাকে আমাকে বলেছে জ্যাম বা কিছু ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে খেতে। আর ওইটা হচ্ছে বোধহয় রেড ভেলভেট কাপ কেক। তো এরকম রেড ভেলভেট তো আমি কোনোদিন দেখিনি, যখন খাবো আমি শেয়ার করব। অফকোর্স আমি যে আইটেমসগুলো এনেছি যখন খাবো তোমাদের সঙ্গে আমি ফিডব্যাকটা শেয়ার করব। বাট বুঝতেই পারছো সবগুলো তো একসঙ্গে খাওয়া সম্ভব নয়, এবং প্রত্যেকটা থেকে এক বাইট করে খেয়ে তোমাদেরকে বলা এবং সেগুলোকে ওরকম আধ খাপচা করে রেখে দেওয়াটা আমি ঠিক পছন্দ করি না ওইভাবে খাওয়া। তো আমি যখন যেরকম খাবো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এটা থেকে তো একটা স্লাইস আমি আজকে বিকেলেই খাবো, আর এগুলো মোস্ট প্রবাবলি আমি কালকে থেকে ধরবো। আর তারপরে দেখা যাক, যেরকম যেরকম হয় আমি সব শেয়ার করব। তো এই হচ্ছে সালদানার ওয়ালনাট কেকের স্লাইস। এরকম স্লাইস বাইরে থেকে একটুখানি ভালো টাইপের স্লাইস 10খানা বেরিয়েছে, মানে এটাকে নিয়ে 10খানা। তো ভালো, এটা 1 পাউন্ডের কেক। নিমকিটা তো আগের দিনই বলে দিয়েছি। যাই হোক, কেকটা খেতে কীরকম সেটা আমি নতুন করে কিছু বলবার নেই, তার কারণ হচ্ছে আমি আগে অনেকবার বলেছি, আমি একবার বলে দিচ্ছি, না খেয়েই বলছি আমি। সেটা হচ্ছে ইটস ভেরি লাইট, একটুখানি দুধের প্রভাব আপনারা পাবেন, ওয়ালনাটস রয়েছে ভেতরে, আর কিচ্ছু নেই। ইট ইজ হোম বেকিং অ্যাট ইটস বেস্ট। ইটস ভেরি সিম্পল ইয়েট এক্সট্রিমলি ডিলিশিয়াস। খান কেকটা। কেকটা যখন আপনারা ওই যে ওরা যে অ্যালুমিনিয়ামের যে ফয়েলের মধ্যে দেয়, যখন বার করবেন হাতের মধ্যে আপনাদের অয়েলি ভাব লাগবে। অয়েল তো নয়, নিশ্চয়ই বাটারই দেবে। তো খাওয়া দাওয়া করা যাক। তাহলে আমার সঙ্গে ডেবরার যে ইন্টারাকশন সেটা আপনারা দেখলেন। তো আশা করবো যে ভিডিওটা আপনাদের পছন্দ হলো, ভিডিওটা আপনারা শেষ অবধি দেখেছেন, এবং ইন্টারভিউ বলুন বা আলাপচারিতা যেটাই বলুন সেটা থেকে পুরোপুরি ক্লিয়ার যে সালদানা ইন দ্য নিয়ার ফিউচারও কোনো প্ল্যান্স নেই যে ওরা ওদের বিজনেসটাকে এক্সপ্যান্ড করবে বা কোনো আউটলেট দেবে। ওরা যেভাবে বিজনেসটা রান করছে তাতে ওরা খুবই খুশি, অ্যান্ড দে আর ভেরি সাকসেসফুল এট ডুইং সো। ওনার কথাবার্তা দেখেও পরিষ্কার, এবং আমি নিজে গিয়ে দেখলাম, আপনারাও দেখলেন আমার থ্রু দিয়ে, যে কত কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে ওনারা যাচ্ছেন। এবং আমি যখনই গেছি তখনই এরকমই দেখেছি যে মানে বাল্কে অর্ডার ওনাদের তৈরি হচ্ছে এবং লোকেরা এসছে নিয়ে যাচ্ছে। ওনাদের নিজেদেরও বোধহয় 2টো না কটা নিজস্ব গাড়ি আছে যেগুলো থ্রু দিয়ে ওনারা খাবার ডেলিভারি করেন। আমি এক্সট্রিমলি সরি যে আমি তখন ওদেরকে বা রাদার ওনাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি এটা ভুলে গেলাম যে ওনাদের কাছ থেকে ডেলিভারি যদি কেউ করায় তার কোনো ডেলিভারি চার্জ আছে কিনা, বা কত রেডিয়াসের মধ্যে ওনারা ডেলিভারি করেন, সেটা আমার খুব ভুল হয়েছে। এটুকুন তো আমি বলেই দিলাম আপনাদের যে জোম্যাটো সুইগির সঙ্গে ওনাদের কোনো কোলাবোরেশন নেই বা টাই আপ নেই। তো ওদের থ্রু দিয়ে সালদানা থেকে কিছু অর্ডার করবেন সেই আশা ভুলে যান। আর এই হচ্ছে ব্যাপার। তো ভিডিওটা যদি শেষ অবধি আপনারা দেখে থাকেন তাহলে পরে প্লিজ ভিডিওটাকে একটা থামস আপে ক্লিক করে দেবেন। তার মানে হচ্ছে আপনি ভিডিওটাকে লাইক করলেন। কাইন্ডলি কনসিডার সাবস্ক্রাইবিং মাই চ্যানেল সুজয় ক্রনিকলস। কমেন্ট ডাউন বিলো, press the bell icon so that you are notified every single time I post a new video. Share my videos with your friends and family. Talk about my content with your friends and family. And as always, this is me, Sujoy, signing off.